In the heart of Kurdish society, the tea house, çaykhane, was once far more than a place for a hot drink. It was a cornerstone of civic life, a forum for spontaneous dialogue, and a silent witness to both everyday conversations and landmark moments in the region's political history. Today, however, tea houses are increasingly ceding ground to modern cafés, establishments more isolating in structure and ethos, and unable to inherit the tea house's deeply embedded role as a social common. Tea houses in Kurdish cities in the Kurdistan region of Iraq were for much of the 20th century informal salons of political exchange. They functioned as professional meeting points. Each trade had its own. The butcher's tea house, the tailors, even the bird sellers. While they also served as a place for people to find job opportunities through word of mouth, this didn't mean tea houses dedicated to a certain profession were not attended by others. Truly, every Kurdish man was welcome. They also mirrored ideological lines. During decades of fierce political contention, nationalists and leftists often convened in separate çaykhanes. These spaces did not require invitations, appointments, or WhatsApp group chats. They were fluid and accessible, open to whoever felt welcome in them. چاخانە کلتورێکی جوانی کۆمەلگای کوردیە بە تایبەت ئێندەی کە من بۆ خۆم زانیاریم لەسەری هەبێت لە ساڵی هەشتاکانەوە مەسەن ئێرەم چاخانەی شەعبە شوێنێکی بچووکتر بوو و ئەریزەنووسەکان زۆربەی لێرە بوو یعنی ببووە ڕایەڵەیەکی باشی کۆمەڵایەتی لە ڕووی پێگە خێزانیەکان لە ڕووی سیاسەت و شۆڕش و بزاپە شۆڕژێڕەکانی کورد یعنی ئەو ڕووداوانەی کە شەو ڕوویان دەدا لە سێمانی مەفرەزەکانی پێشمەرگە پێیان کرد بۆ بەیانیان لە چاخانەکان دەبوونە هەواڵێکی باش بۆ ئەوەی کە زۆرینەی خەڵک بزانێ ڕووداوەکە گەشتوۆتە چی یاخود ئەو شتەی کە ڕووی داوە لە چی ئاستێکا بووە ئایا پێشمەرگە و برا پێشمەرگەکانمان سەرکەوتوو بوون. The stories of Machko and Shab are not isolated. Rather, they reflect the collective Kurdish memory of urban political life. But as Kurdistan moves towards Western models of urban leisure and individualism, these public spaces are fading into nostalgia. چاخانە ئەو کاتە دیادێکی کۆمەڵایەتی یا سیاسی یاخود ئابووری ڕوویە لە وڵاتە وەکو چۆنە ئێمە میدیامان نەبوو یاخود ڕۆژنامەی گەورەمان نەبوو بگاتە بە زووترین کەوە سایتەکانمان نەبوشتمان نەبوو ئەو کاتە خەڵک بەدەم چاخواردنەوەیەک و بەدەم هەواڵپرسینەوە ئەکەوتنە باسوخواسی ئەو بابەتانە. Modern cafes now mark the streets of Erbil and Süleymaniye, and small towns designed for less dialogue and more for solitude. Unlike the open table, communal nature of tea houses, cafes are characterized by personal screens, private tables, headphones, and high-speed internet. Here, patrons connect more with global trends than with the person at the next table. Coffee, not tea, is the drink of choice, a notable shift given that coffee has a much older presence in the region than tea, though the cafe itself is a distinctly modern import. Smartphones and laptops have replaced backgammon and dominoes, and while some youth still step into tea houses, it is largely the elderly who continue to frequent them. بدرجەی مێژوی وڵاتی ئێمە چاخانەکان بەشێکی گەورە بوون لە کللتوری ئێمە بەڵام گرفتەکەیان ئەو بۆ کە تەنها بۆ پیاوان بوون کە توانیویانە خەریکی لەوێ کۆمەڵێک یاری و گفتوگۆگرتن و بینینی هاوڕەکان و سەرگەرمی و وزەی خۆیان ڕۆژەکەیان لە چاخانەکانە لەگەڵ هاوڕەکانیانە بەتەڵ کردوتەوە بۆیە لێرە فەراغێک هەبوو بۆ ئێمە مینە کە نەمانتوانیوە
کاتەکانمان لەو شوێنانە بەسەربەرین خۆشبەختانە لەم چەند ساڵی داهاتوویە کافێکان ئەو فراغیان بۆ خانمان پڕ کردوتەوە کە گەر من بمێت لە ڕێگەی ئۆنلاین مۆبایلەکەمەوە بێم لێرە لە کەشێکی هێمنا ئەتوانم لەگەڵ هاوڕەکانم قسە بکەم یاخود بمێ گەر لێرە کۆمەڵێک هاوڕێن ببینم بە جیاواز لە کەشی دەرەوە و قەرەباڵخی و ژاوەژاو لێرە لە کەشێکی هێمن و دیکۆر و شوێنێکی زۆر زۆر گشتگیر و جوانتر بەبێ گوێدانە ئەو نێرومێ و ڕەگاز و ئاست و تەمەەن لێرە ئەتوانی کۆبیتەوە دابنیشی و شتێکی زۆر باش بخۆیتەوە بۆ نمونە تەنها چانە بێت و هەر شتێکی ترکەویستی لە سەریەتی و کاتێکی باش و جوان بەسەر بەریت. The tea house, once a place of civic congregation, is becoming a relic. Gender norms, too, mark the divide. Traditional tea houses have remained largely male spaces. Attempts to create women-only sections, as seen in the Shab tea house, have yielded minimal results. Women weren't explicitly prohibited from entering tea houses. Rather, social convention, much like in most public spaces in Kurdistan at the time, discouraged their presence. In contrast, modern cafés, especially in upscale neighbourhoods, are more inclusive, offering spaces where women and men can sit side by side. For many young Kurds, particularly women, cafés feel more accessible and cosmopolitan. كافي دروز بو إسا حتى كافي وايدياتو جي عشقانة جي خوشويستانة جي قادنا بەڵام لە شەسەکانی ئێمە بەڕاستی چاخانە دەوری سیاسی بینیوە بەیانی تیا بڵاو کراوەتەوە ئەدەبی تیا بڵاو کراوەتەوە ڕۆژنامەی بێگەشتن بووە ئەمە دەورێکی گرنگی بووە لەبەر ئەوە سیمای شار ئەو کاتەشی خەڵگەڵێ بۆ لە چاخانە دانیشن لەبەر ئەوەی هەواڵەکانم زووتر پێ بگە. While today's cafés feel more open to women and younger people, precisely because they break from rigid traditions, they often lack the conditions that once made tea houses the heartbeat of Kurdish civic life. Tea houses thrive on simple, shared spaces where anyone could join a table, speak up, and linger for hours without feeling out of place. Modest prices and a culture of face-to-face exchange made conversation unavoidable, whether about local gossip or urgent politics. In contrast, cafés create an atmosphere of privacy and individualism. Screens replace strangers, and small separate tables invite people to stay in their own bubble. This trade-off means that while cafés may feel freer for some, they risk turning public life into parallel monologues instead of collective dialogue. If new spaces are to revive any sense of public conversation, they will need to balance inclusivity with intentional design that encourages people to actually look up and speak to one another. كافيه اسا بورا فراني اركانم يا دانشني بيت بتايبت كتير خوينوا وشونا درو بلغ الهاوركان ما بيغمان كافيه ولا بجيرم شو هي منتلا و شونيكي لبارا بو رافراني ايش تايبت كانم In a time when Kurdish cities are undergoing rapid transformation, architecturally, socially, and politically, the decline of the tea house is more than a change in beverage preference. It signals a deeper shift in how public life is experienced and enacted. The tea house fostered a culture of community, spontaneity, and discourse. The cafe, for all of its modern appeal, struggles to replicate that role. Vital, or simply the evolution of Kurdish public life, remains to be seen. But what is clear is this: Kurdistan's public sphere is no longer steeped in tea. It now smells of espresso.